squares are language. Every square is a language. It has grammar, syntax, vocabulary, memoirs. El ideal casi sería morirse en una plaza, pero con alguien al lado que al darse cuenta que nos está muriendo lo retiene y lo trata de... The squares have this imaginary space. And in this imaginary space, the whole human drama runs slowly with his terrible and beautiful steps. Találkozót adtak egymásnak a téren az utcanevek kéhült férfiak, a valóságnak mondott gyilkos iskolából homokfejű vezérek, basák, tábornokok, bevonulásaik városom történetének korszakhatárai. De most nem akarod csupán fagyott egymásra következések jelét olvasni az érzéketlen térben, tétovázol. Te jársz-e a színpadon? Vagy benned jár-e a színpad? Ben ik alleen in een vreemde stad, dan is het plein mijn favoriete plek. Ik kan er kijken, dromen, herinneringen koesteren. Zo herinner ik me als de dag van gisteren hoe ik 15 jaar geleden ook hier zat. Ik was net aangekomen uit Chili. De avond daarvoor was ik na een week in een gevangeniscel het land uitgezet. De geheime politie van dictator Pinochet had me opgepakt. Mijn misdaad was dat ik een film aan het maken was over het alledaagse leven van mensen onder de dictatuur. Tijdens die week in de cel was ik even dicht bij de dood. Die ochtend keek ik als vrij man op een andere manier naar het plein. Hier leek mijn doodsangst ver weg, als een boze droom. De Chileense agenten met hun mitrailleurs leken alleen nog acteurs. Op dit plein beleefde ik hun dreigende gebaren als een toneelstuk met mezelf als slachtoffer. Voor het eerst zag ik het plein als podium. De plek waar het theater van de geschiedenis zich afspeelt. De plaats waar het leven een schouwspel wordt en waar ieder zijn rol speelt. Waar één boeiende speler je aandacht trekt en het andere doet vergeten.
tady zvoní? Jak to, že tady zvoní tohle? Haló? Dobrý den. Je tam, prosím vás, pan Pudhart? Aha, aha. No a, no, já nevím, jeho místopředseda nějaký tam není. Aha. No nic, tak já počkám do zítřka, tak děkuji vám. Nashledanou. A který to jsou na vyhození, nebo si někam archivy, nebo se někomu dají a tak. A dále jsem chtěl požádat, jestli bych mohl dostat opět malou zdravotní Plzeň. Děkuji. Toen het ijzeren gordijn eind 1989 openging, werden de pleinen in Oost-Europa de podia van een nieuwe tijd. De rollen werden omgedraaid. Wat er in Praag gebeurde, raakte mij het sterkst. Wat een emoties, toen een jarenlang verboden lied over het plein galmde. Het gejuich en de tranen van de naar het plein getogen massa ter ere van een dissident. Een jaar eerder was hij op ditzelfde plein nog gearresteerd. En nu stond Václav Havel, de verboden toneelschrijver, hier plotseling in de rol van een president. Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním shromážděním za prezidenta naší republiky. Modlitba má, ta ať promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Improvizovaně neustále jakési konce plánujeme, že? A myslíme si, upínáme se k tomu či onomu datu, že to bude ten okamžik, kdy se uzavře ne-li celé drama, tak aspoň jedno dějství. A samozřejmě to bod, k němuž se upínám, ale obávám se po všech předchozích zkušenostech, že to opět nebude ten poslední bod a že to v nějaké podobě bude pokračovat dál, to drama. Já jsem se mnohokrát v životě k různým bodům upínal a myslel jsem si, že tehdy bude ten okamžik jakési nirvány, takového klidného splynutí s vesmírem a s bytím, kdy si řeknu všeho pomíjivého, čeho bylo třeba dosáhnout, bylo dosaženo a teď se můžu jen tak jako spočinout v polštáři své radosti z toho, že jsem u jakéhosi konce a v zápětí jsem zjistil, že u žádného konce nejsem a že to zase pokračuje dál, dokud budem žít na této zemi. Já bych v této souvislosti rád řekl jednu věc. Já jsem o ní už svého času psal, myslím, v těch svých dopisech z vězení nebo v tom dálkovém výslechu. Já jsem člověk, který neobyčejně miluje klid
harmonii, pohodu. Jsem takový věčný směřovač rozvaděných stran, že mám rád klid, klidné usebrání, takovou laskavou atmosféru obecného srozumění a přitom celý můj život je konfliktní. Že já jsem v konfrontaci s někým nebo s něčím po celý svůj život. Ať jsem disidentem nebo prezidentem, vězněm nebo svobodným občanem, publikovaným autorem nebo zakázaným autorem. Vlastně jsem ve stavu, jsem v situaci trvalého konfliktu a nepřetržitých překvapení, zvláštností, nepravděpodobných situací a ten největší paradox je v tom, že to zcela odporuje mému chtění, že já bych chtěl žít velice klidným, právě ta jakási chorobná odpovědnost, kterou bych nejraději, aby mě někdo vyoperoval z mozku, ale prý lékaři na to nepřišli, v které části mozku sídlí, tam mě prostě nutí to znovu a znovu brát vážně tu roli, že v tomto ohledu tedy bych se bránil proti takové formulaci, jakože hraju něco. Actually, I am more a sidewalker than somebody who walks in the middle of the street in a crowd. Actually, I didn't like to be in the crowd. I was sometimes, and sometimes the irony of the fate is so that you are stepping down from the sidewalk, and then somehow you find yourself in the first row of the march. And then you have to play the role of this first row. And even if you would like to be behind or not at all on the square, then the play is done and the rows are there and you have to play. But I wouldn't say that all of the roles are pre-written or prescribed. No, not at all. You make them in your style, and there is a very large space for the improvisation. Garrovillas is een klein dorp in de Spaanse Extremadura. Letterlijk vertaald betekent dat de extreem harde. De geschiedenis was hard voor de bewoners van deze streek. Velen emigreerden naar Zuid-Amerika en later naar Noord-Europa. Het plein heeft het allemaal gezien. Toen ik voor het eerst dit plein zag, voelde ik een schok van herkenning. Dit was het mooiste podium dat ik ooit had gezien. Zelfs als het leeg is, roept het in je fantasie de beelden op van al die voorstellingen die hier te zien waren. Ik wilde alle getijden van het jaar op dit plein meemaken. Ik wilde de hoofdrolspelers leren kennen. Hipólito is de burgemeester. 14 was hij toen hij de fascisten op het plein zijn vrienden zag doodschieten. Als jongeman van 20 hing hij hier elke dag rond, hopend op werk. En nu wandelt hij op zijn plein als burgemeester. In Garrovillas lijkt iedere bewoner zijn rol te kennen. En iedere dag weer klinkt hier het gekraak van de huisdeur van Theodora Hurtado, de koningin van het plein. Normalmente la gente me llama la reina. Pues
Resulta que este es un apodo de la familia. Viene de mis abuelos. La gente dice que mi abuelo, bueno, mi abuelo, tatarabuelo o qué sé yo, se fue con los frailes de las ruinas del convento, que ahí era un convento de frailes franciscanos. Se fue a llevar unas ovejas de un convento a otro. Y entonces tardó 2 meses o 3 en venir porque esas cosas las hacían andando. Y cuando vino, venía muy gordo. Y entonces le decía, oh, vienes como un rey, vienes como un rey. Y de ahí pues se ha quedado lo de la reina. Mis abuelos, mi madre y todo el mundo, y ya pues me ha quedado a mí la reina. Todo el mundo me dice, la reina. Fíjate que hay veces que ya hablo por teléfono y dice, ¿quién es? Digo, soy Teodora Hurtado. Pues no tengo ni idea, no sé quién eres. Digo, la reina. Ah, pues hubiera empezado por ahí. O sea que... Y de eso viene la reina. Ooit werd het plein geboren in Griekenland. In iedere Griekse stad was de agora de plek waar mensen samen over hun stad, de polis, beslisten. Op de agora werd politiek bedreven. Het plein als de ideale plek voor de democratie. Socrates bracht zijn dagen hier filosoferend door. Zijn onkreukbaarheid maakte hem geliefd bij de jeugd van Athene. Fel bekritiseerde Socrates iedereen die afweek van de idealen van het plein. Het kostte hem uiteindelijk zijn leven. Hij had de keuze tussen verbanning van het plein of de dood. Hij verkoos de dood en andere pleinsprekers namen bezit van het plein. Deszkaállványon trombitálva dübörög a jövőbe az emelt homlokú élő képtársadalom, jóváhagyó kezek libegnek a fölvirágozott erkély fölött. Vezérszóra lép közénk az ünnep, köszöntsük lényegünket maskarásan és gólyalábakon. S nyomukban becsörtettek a térre a lovasszobrok, a történelemkönyvek kedvencei, lecsapott fejek társzekereivel hátuk mögött. A márványfejű tábornokok, akik vállappal, érdemrenddel fogadják díszsírköveiken az alárendelt évfordulók tisztelgéseit. In many squares of Budapest, I participated in historical processions. I had strange experiences in big squares where I was beaten up because we were parts of a demonstration, or they were grotesque because we were standing on the square and some policemen on horses came, and then the crowd was quite smart, started to sing the hymn, the national anthem. And then the policeman on the horse were also in guard position and didn't beat up the crowd. But then when the song went to the end, they wanted to start again. But then the crowd started again to sing. So after 3 of these anthems, everything became ridiculous. And all of them were dispersed, also the demonstrators, also the policemen.
in late 56. I was not only beaten up on the square, I was the speaker for the freedom of Václav Havel. And it was a happy gathering, actually. And although there is maybe a 30-year gap between these two actions, but they are one beside the other on the same level in the space of the memory or the consciousness. So therefore, the squares have this imaginary space. And in this imaginary space, the whole human drama runs slowly with his terrible and beautiful steps. You know, squares are language. Every square is a language. It has grammar, syntax, vocabulary, memoirs. And this square in Arad, this is a dynamic language. It is changing all the time. Different people. This place is a transplant. Not just the square, but the whole of Arad, and perhaps the whole of Israel, is a transplant. Everyone is a refugee from somewhere. Everyone has a story, including myself. No one was born here except for the small kids. People came here for a variety of reasons, but essentially because no one else wanted them. If I had to explain to you what all those different Jewish people from Russia, from Latin America, from Germany, from North Africa, from Yemen, why are they all here? It is not so much because they were suddenly seized by a prophetic voice to return to the ancient land. It's because they were looking for one place which they could call home. Of course, they cannot call it home. It's in the middle of the desert. Everyone has longings. Everyone is heartbroken about the love-hate relationship with the old country where they came from. At nights, I think there are more dreams and nightmares here per square kilometer than anywhere in the world, because everyone has a story. As a storyteller, I find this place exciting because there is no king here and everybody is the king. Because the square in Arad had never been used for fiery speeches from the balcony. There had never been a military parade. It's where people go to buy,
to sell, to try to sell you some foreign currency sometimes, but they also go there to talk, because everyone has a great urge to talk, to disagree, to argue. It's not a small conversation about the weather. It's normally not on how the kids are and how is business. It's about how to solve the problems of the country, what is the future of the Jewish people, how to change the world, how to install social justice within humanity, and what is it that God really wants of us. People argue a great deal about God. Not just the religious people, not just the synagogue goers. Everybody here seems to have a clear idea what is that God wants of us. Everyone is a spokesman or a spokeswoman for God. I like it. I go there sometimes in the evening. I seat myself in this street parliament with total strangers. I promise myself that I'm just there to listen and watch, But I find myself dragged into those arguments. In Garoviljas naderen de gemeenteraadsverkiezingen. De Socialistische Partij van de burgemeester zal vrijwel zeker haar meerderheid verliezen. De nieuwe partij belooft verandering. De burgemeester, die al zoveel veranderingen heeft meegemaakt, is nu 72 jaar oud. Hij heeft een halve eeuw in de geschiedenis van het plein meegespeeld en moet zich gaan voorbereiden op het einde van zijn rol. Para morir satisfecho, digo yo, que tengo una convicción de que no ha hecho daño a nadie, de que habrá aportado poco a la humanidad, pero que haya causado el menor perjuicio posible a la oficina. No, me siento melancólico porque voy a seguir como un miembro de la corporación más. Yo pienso varias veces como si hubiese tenido 3 vidas, como los gatos. Una de labrador, trabajador del campo, otra como policía y otra, pues esta que termina ahora, de ser alcalde durante 12 años consecutivos. Estas 3 vidas. Primera, a partir de la edad escolar, trabajo en el campo, trabajo duro, y no solo duro, porque nadie lo expresa así, o creo yo, pero bien de expresarlo, sino lleno de necesidades, rodeado de necesidades, nunca alcanzando lo que se necesita, es decir, casi desesperado. Esa fue la consecuencia de solicitar el ingreso en la policía. No porque me gustase la policía, no. No me gustaba la policía. No es que la detesto, ni mucho menos, y estoy contento de haber estado en ella. Pero no era eso para mí. Pero las necesidades de la vida, no mía, sino del pueblo en general, que estaba el que tenía algunas aspiraciones o algunas cualidades o algunas facultades, pues estaba deseando de salir de ella. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, la parola d'ordine è una sola. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere!
la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore.这个事情根本就是不应该发生的。不管怎么着，不应该坦克开进去，不应该杀人这一件事，永远不应该原谅的。但是我想人们都没有忘，都还记得，在人们心里，我想不可能忘记。因为民族的血在每个人的心里，只是大家不敢说而已。Palomitas sin palomar, la plaza de Mayo no es buen lugar, porque nunca se sabe cuándo va a desbandar el temporal. El palacio color de rosa cambia de humor como el mar. Palomitas que en esta plaza a la historia patria ven pasar. Saben bien que unos siembran vientos y otros cosechan la tempestad. El que vive por las cornisas temprano aprende a temblar. In the center of the square, we can see the pyramid de Mayo. It is like a symbol of the Republic. And around the pyramid, you can see now the Madres de Plaza de Mayo, which have been marching here for 20 years every Thursday to mourn their disappeared children during the repression. La falta de memoria no es un atributo argentino. Es cierto, pero revela que la condición humana es muy triste. Siempre se olvida todo. Las madres que han perdido sus hijos torturados o muertos no pueden olvidarlo, pero los demás se olvidan. Siempre pensé en momentos muy críticos de mi existencia, que ha sido muy complicada.
estado metido en tantas cosas. Defender derechos humanos, perseguido por la policía, por defender a los desamparados. En fin, mi vida ha sido sumamente complicada. Y en épocas, varias veces en mi vida, he pensado qué lindo, en lugar de ser un escritor, pintor, intelectual, cuánto hubiera dado por ser un guardián de plaza. Con un bastón, me lo imagino así. Hay chicos que juegan, siempre que se suben arriba de los jardines, ir a hacerle así, por ejemplo, ¿no? Al posarse en casa gobierno de las criaturas que pensarán, mal día les tiran balas y al otro día migas de pan. Muchos años la primavera huele a granada de gas. ¿Sabes qué pasa? Que también en la plaza se piensa. Me acuerdo vagamente, tendría 15, 16 años. Estaba en una gran crisis espiritual. Pero en la plaza se pensaba, se leía y reflexionaba sobre la vida, la muerte, la esperanza, los grandes temas del hombre. Todos los demás son pavadas. Al lado de la desesperanza de un muchacho de 15 años, ¿qué importa la teoría de la relatividad? Que se vayan al diablo con esas cosas. Imagínate que uno se está muriendo, por ejemplo, y me viene un amigo a decirme al oído, tanto para ayudarme el pasaje hacia ese territorio desconocido. Dice: Ernesto, ¿sabés que se ha descubierto un nuevo satélite de Júpiter? La respuesta no la voy a decir porque son palabras muy horribles, pero se pueden imaginar. ¿Qué me puede ayudar a mí en momento de muerte si hay un nuevo satélite en Júpiter? Que se vayan a la miércoles. En cambio, si uno es un sabio, en el sentido de sage, de sagesse, de sabiduría sobre la vida, la muerte, el infortunio, la desdicha, la muerte de un hijo, en ese caso sí te pueden ayudar a morir. El ideal casi sería morirse en una plaza, pero con alguien al lado que al darse cuenta que nos está muriendo lo retiene y lo trata de...
Het plein is mijn lievelingsplek. Het is open naar boven en het is besloten rondom. Het is intiem en wijd tegelijk. Je bent er omringd door mensen en toch zo vrij als een vogel. Toen ik jaren geleden onderweg verliefd werd en na een paar weken zeker wist dat zij de ware was, stuurde ik haar een telegram. Ik wil je weerzien. Kom naar het plein, de Piazza San Marco in Venetië. Om 3 uur 's middags precies. Twaalf jaar later zoek ik het plein weer op. Ik ondervraag mezelf. Waarom wilde ik haar weerzien op dit plein? Pure romantiek? Niet alleen dat. Ik wilde dat het plein ons zag. Het plein gaf onze ontmoeting het stempel van de eeuwigheid. Alles is vergankelijk, maar het plein maakte ons tot medespelers in het onvergankelijke theaterspel van de liefde. Eén moment stonden we daar samen, midden op het plein, het podium, zodat iedereen ons kon zien. Hombre, la vida es una cosa muy bonita. Es lo mejor que se puede tener, ¿no? Porque eso de levantarte por las mañanas y respirar, qué alegría, ¿no? Tienes sentimiento de que han pasado muchas cosas bonitas por la plaza y que no van a volver. El recuerdo más lindo aquí en la plaza fue cuando nació mi hija, porque era un día que se hacía el mercado en la plaza. Estaban todas, porque entonces se hacía el mercado todos los días. Y la mañana aquella que me levanté ya sentí que la niña venía. Aquel día parecía que la plaza era más grande, ¿no? Командующий парадом генерал-полковник Кузнецов. When I found myself close to the square or around it in some proximity,
I feel as if I'm reaching some nerve. I'm hitting some nerve, and it is a nerve of power, expectations, ambitions that always failed. And I like this country very much. I wish it well, but it doesn't ever wishes well to me. And this is a very strange and contradictory feeling of being orphaned in many ways, or being born into a family with a very cruel stepmother whom you would like to love as if it were a real mother, but it is not. And the attraction, there is a magical attraction in this place, just because it is beautiful, and then because it's supposed to attract you. It is the center, so everything just goes there. It's the center of gravity, but as soon as you are there, you feel that something happened. It's like a werewolf. Suddenly, this beauty changes into danger, and I know very well that there is danger there. You are registered, you are watched, and I walk on these stones, and I know that I walk over an abyss. There are corridors and underground streets. The whole city is underground there. There is some nervous knot and a dangerous one. So sometimes I get the feeling that the ground will open like in some fairy tale, and whoop, we'll get there. I will fall down. There's a Russian fairy tale about falling through some place, bed or something comfortable. So it is the walk over an abyss. I always felt the Red Square as a source of danger. It's a gloomy place. It's just a center of some regime which is still there, lurks beneath the surface. Yes, it's the square of the dead bodies, it's the cemetery. But it's more than that. It's just symbolic. Right in the middle, there is a whole wall with the ashes of dead bodies there, buried. You know, the cemetery in the very center. Strange. Then the main dead body lying there in this box. People are superstitious, me included, in many ways, and people were just talking about the removal of Lenin's body there. Because as long as a dead body lies in the center of the town, center of the country, you cannot move forward. You cannot just celebrate or move forward when there's a dead body in your house. And they were very close to removing him. We even made bets with our friends. But we win. He was not removed. Védj citerát, járd be a várost, sodródj a főtérre az ünnep ösvényein, vizsga és kiábrázolás színpada, amelyen gyilkosaid és áldozataid végtelen alapossággal mérkőznek. Ma este
veled is megtörténik, ami a többiekkel megesett. Ide jönnek a nemzedékek. Mindenki, akivel találkoznod kell, akinek a beavatás dramaturgiájában megbizatása van. Kívül és belül összecsukódik a tér csarnokában, a székesegyház és a szálloda között. Évszázadokig tart, amíg egy fától egy lámpaoszlopig érsz. Egymásba épülnek, omlanak gondolat és anyag egyetemei, árnyak, árnya, bolygópenész, fényeső alá szögezed magad a megismerés terén. Para mí, el día más bonito de la plaza, lo llevo observando muchos años, es el día 25 de julio, que te pones en esta ventana a las 8 de la mañana y ves cómo se van todas las cigüeñas. Cada año. Es un día muy bonito, porque desaparecen las cigüeñas. Porque la ves venir en diciembre. Ahora viene una pareja, luego viene otra pareja de cigüeñas. La ves cómo van construyendo ahí su familia. Y luego el día 25 de julio, a las 8 de la mañana, me siento en la butaca y veo cada año cómo se van las cigüeñas. Es muy bonito. La place centrale de Tirana, qui est à côté. Pour moi, ça, c'est pas les beaux souvenirs, c'est plutôt les souvenirs des meetings communistes très stériles, très angoissants. Parce que après une grande meeting, après, ou avant une grande fête, ou après, il y a toujours quelque chose de terrible. Ou bien le terreur s'était renforcé, ou bien on va annoncer que bientôt un complot sera découvert. Et un complot, ce n'était pas question que c'était un complot, c'était affaire gouvernementale. Pas du tout. Si vous attendez que dans le pays, on soupçonne qu'on va découvrir bientôt un complot, c'est-à-dire toute la vie humaine sera dérangée pendant des mois, pour ne pas dire des années, parce que c'est-à-dire un complot au sein du gouvernement, c'était toutes les maisons seront de manière ou d'autre mélangées à ce complot. C'est-à-dire la vie humaine, même la vie des amoureux, les gens qui viennent de commencer une relation d'amour, dès qu'un complot va à la clé, tout sera rompu, parce que maintenant tout le monde va occuper du complot. Le complot, c'est-à-dire la pression terrible, la terreur. Et voilà, dans cette place-là, parfois ça commençait tous. Bref, j'ai plutôt les tristes souvenirs de cette place. Et je n'aimais pas d'aller. Parfois j'ai évité de passer, parce que ça m'a déprimé toujours.
all of the actors of the very different plays which happened on the same squares, and especially in Europe, where behind the square, behind the space, there is so much time. All of these people are already dead, and all their efforts and heroism and abhorrent deeds or hopes or all kind of human passions fall in the nothing of the forgetting. So, what is, you mentioned the word play. Yes, we all are in special coincidence, configurations of people who are on a square in one moment. But this reality will disappear in the next moment, because this gentleman with the umbrella will turn at the corner, this lady with the kids will go down on the subway station, and maybe if there is also a crime on the square, let's say to have such kind of bad fantasies that somebody is shot by another person, then this moment will also disappear, and then maybe you will see a little blood on the asphalt, and then maybe some police car or such momentary idiosyncratic objects, and then they will disappear, and the next day the square is quiet again. Het plein biedt niet alleen de beelden van de geschiedenis, ook de geluiden zijn er uniek. De echo van het plein in Garovillas is onvergetelijk. Het verleden mengt zich met het heden. De klok luidt er de verhalen in. Een oud verhaal wordt er nieuw. Vandaag trouwt de oudste zoon van Theodora Hurtado, de koningin van het plein. Haar zoon trekt naar een ander dorp. De koningin blijft achter. Si das la puerta y miras la plaza, tienes recuerdos porque dices, fíjate, de aquí falta este, de aquí falta el otro. No sé, hay veces que sí, que se siente la plaza vacía. Porque miras y dices, fíjate, aquí vivieron unos amigos y ya han muerto todos. No le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Siempre he dicho que estoy aquí hasta que Dios o el que sea me necesite. O sea, que es una cosa que no me quiero morir, ¿eh? De acuerdo que no me quiero morir, porque eso tiene que ser muy feo. Ahora, que sé que eso tiene que llegar. Y que no se lo puedo decir que se vaya a casa de las vecinas. Hay muchas veces también que digo, si yo pudiera coger la casa, como si fuera una ruró, y llevármela a otro sitio, me la llevaría en ciertas ocasiones. Pero luego después, como estoy tan feliz en la plaza, eso es un momento, luego me pasa. Porque es muy bonito abrir por la mañana la puerta y mirar la plaza, es que es una cosa muy bonita. A mí no me se ocurre nunca. Lo primero que hago es abrir la puerta de la otra calle, porque no veo nada, veo la pared de enfrente. Sin embargo, miro a la plaza y es un paisaje tan bonito que es que no se puede explicar. Eso es que se tiene que llevar dentro, porque el garrovillano llevamos una cosa dentro que no lo lleva todo el mundo. I feel sometimes older than time itself.
I feel I have seen 2 centuries compressed into my own lifetime. You know, the first time I came to Arad as a young man, there was no Arad. We were crossing those hills on a hike to Masada, which is 30 kilometers from here. I remember those hills. There was not even a Bedouin Arab population here at that time. There was nothing. So the fact that there are trees and parking lots and banks and street cafes and fancy shops, all of this sometimes make me rub my eyes, as if all of this is a setting for a movie which can be removed tomorrow. Maybe it's also a bit of the Jewish sense of impending catastrophe, of impending calamity. This genetic knowledge that everything that looks real and reliable today had not been here yesterday and might be gone tomorrow completely. When I walk outside of Arad into the desert and I see the scattered archaeological ruinations of ancient civilizations, among them ancient Israelite civilization, wiped off by time completely. Kingdoms come and go, Roman, Muslim, Byzantine, Ottoman Turkish. They've all been here. This sense of insecurity, this sense of unrealness. Yes, the stage is here forever, the desert is here forever, but the play, the performance, the actors, they may change. They may change. Hoe beter ik de bewoners van Garovillas leerde kennen, hoe meer respect ik kreeg voor hun levenswijsheid. Anders dan de schrijvers en dichters die mij over het plein vertelden, kwamen zij er nooit aan toe om over hun dorpsplein te filosoferen. Maar ik hoorde in hun verhalen hoe het plein de hardheid van het alledaagse leven doorbreekt, omdat het uitnodigt om te dromen. Het plein in Garovillas is voor de bewoners een constante, een vast oriëntatiepunt. Men is trots op het plein, zoals men trots kan zijn op zijn eigen leven. Ooit was het plein een plek van ellende, waar dag in dag uit de jonge mannen uit het dorp vergeefs naartoe kwamen om werk te vinden. De burgemeester was één van hen. Podía haber en Garovillas, no sé decir, 200 jornaleros. Que permanentemente, podríamos decir permanentemente, estaban en esa plaza que era como el mercado del trabajo, esperando al patrono a que le llamara para dar un jornal, que el patrono iba y miraba por encima de las cabezas y se iban en dirección de aquel que le parecía que le iba a rendir, por su juventud y porque los conocían de su forma de trabajo y demás. Y te vendía por un pedazo de pan, el que había, vino más, y nos amoldábamos a eso, a lo poquito que podíamos ganar. El día que lo ganaba y el día que no lo ganaba, pues te buscabas la vida por ahí de otra manera, buscando leña o buscando otros frutos del campo o cosas parecidas. Nem akarom elfelejteni, hogy ez a város, amelynek több szégyenéről tudok, mert jobban ismerem. Azoké is, akik az úton hajtott menethez odaléptek kenyeret osztani, akik nem engedték kitörölni az anyakönyvből az áldozat nevét, akik gyilkosnak nevezték a gyilkost, és barátnak mindenkor a barátjukat. This square was the center of the ghetto.
You know, in Hungary, when the completely fascist rule, Hungarian fascist rule, started at the end of 44, then the Jews were concentrated in this ghetto. And on this square it was a cafe in the corner. But when I went there, it was the 20th of January. This cafe was until the ceiling full of corpses. And then I went through the square with an auntie to searching her mother, who was in the ghetto, and finally we found her in a hospital. And she was wounded. A bullet went here in and here out. She survived it with some days, but she died after a couple of days. And when I looked down from the corridor of this hospital, it was full of bodies until the second floor. So it was a hill of bodies. So these are also background images behind the memory of a square, but probably none of the people who are walking there or living there keeps in his mind this memory. So for them, this square is an innocent place. The square is humanity. That is, for me, the place to observe humanity. Not just to observe as a philosopher, but also to mingle with humanity. I can see the daily comedies and the daily tragedies. I can see in the square people who came here hoping to start a marvelous musical career. They ended up like street musicians. I can see here people who came hoping to find the Messiah here in the Promised Land. Instead of the Messiah, they work as shopkeepers or industry laborers. My grandfather used to write poems in Russian. When he lived in Russia, about a heavenly Jerusalem where the streets are paved with gold and there is an angel at every street corner and God is everywhere. Then he settled in Jerusalem in 1932. He skipped poetry altogether. He went into business, but he didn't do very well in business. And in his old age, he came back to writing poetry, still in Russian. And he wrote the same old poems about Jerusalem where the streets are full of emeralds and there is an angel at every street corner. I said, grandfather, you have lived in Jerusalem for 30 years now. You know exactly what the streets are paved with. So what's all this bullshit about emeralds and angels? You know the real Jerusalem. The moment I pronounced the words, the real Jerusalem, the old man became red like a volcano. And he roared at me, you idiot, what do you know about the real Jerusalem? The real Jerusalem is the Jerusalem of my poetry. Let it be. Everyone is entitled to dream. Everyone is entitled to fantasy. The central little square of Arad is shabby, because this is the town of shabby people. It is cheap, because it is created by people who were poor. It is prosaic because it is a result of the morning after. The human condition, the essential human condition, is a condition of longing. It's a condition of yearning to be elsewhere or to be someone else. Who are we and what are we without our dreams and fantasies? Without the heavenly dream, we will be less than human. If we try to actually fulfill the heavenly Jerusalem or the heavenly fantasy, we will once again become less than human.
what was my role? Which role? To be comfortable in my mind. So not to say, to write, to do something what I don't like. Because actually I am close together with myself, and if I am an unhappy neighbor for myself, then my life would be worse. So it's maybe a kind of comfort feeling which made me sometimes more autonomous than some other people. It was, sometimes it was normal, sometimes it was dangerous, but even danger belongs to the education of a person. I sit in this square sometimes, and I remind myself that Israel was born out of magnanimous dreams, messianic dreams, apocalyptic dreams. Now it is reality. It is in the nature of dreams to disappoint us once we actually fulfill them. This small village of Arad in the desert is a dream come true. As such, it is flawed, it is prosaic, it is not wonderful. But here is a small town with an ugly little square, full of life. People conduct a perpetual dialogue. They sell, they buy, they argue, they remember, they miss. You know, if I had to defend the square of Arad, or the town of Arad, or Israel before God, if there would have been a God thundering at me, what about the prophetic visions? I would say, excuse me, sir, we have created a small town out of nothing at all. In this town there are no street people, no slums, no immense poverty, and no visible violence. For my money, this is good enough. This is as good as this generation could have done. God Almighty, if you wanted a temple, find yourself another chosen people. If you wanted something bigger than life, go to Cecil B. DeMille and he will give you what you want. I am not here in order to restore some biblical grandeur. Life, to me, does not need an excuse beyond itself. I don't have the need for something bigger than life to project into life. I think something bigger than life projecting into life is a prescription for bloodshed, for tyranny, for tragedy. I am in the business of prose, and the town of Arad is about prose, and the square is about prose. I know this is a disappointment for many. Lo que yo haya podido hacer, pues no le doy valor, porque todos tenemos obligación de hacer algo. Aunque tú no estés satisfecho de lo que se hace o lo que se ha hecho, muy bien, pero yo creo que eso, que no hay que revalorizar las cosas, que vengan otros que hagan más, que vengan otros mejores, que es lo normal. Me acuerdo de una pequeña poesía en los libros de texto de la escuela que decía: alto al tren, parar no puede. Ese tren, ¿a dónde va? Dice, por el mundo caminando en busca de un ideal. ¿Y cómo se llama? Progreso. ¿Quién va en él? La humanidad. ¿Quién lo dirige? Dios mismo. ¿Cuándo parará? Jamás. Esa es mi idea.
lo que dice ese poeta, ¿no le parece que